Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo quisiera comenzar esta brevísima intervención que voy a hacer pidiendo un reconocimiento muy especial a la persona que hizo posible este evento, Juanita Solano. Doy fe del inmenso empeño y esfuerzo que Juanita ha puesto en la organización del simposio, atendiendo a cada detalle y trabajando desde todos los frentes con mucho rigor y pasión. Así que, Juanita, un aplauso para ti y muchísimas gracias, en verdad, por organizar esto. A nuestros invitados especiales, la doctora Verónica Tell, del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires, a Andrés Bonafede, a los ponentes y asistentes, darles una calurosa bienvenida a nuestra universidad y desearles que estos días, 2 días, se conviertan en un intercambio de ideas, en un diálogo enriquecedor y provechoso sobre el tema que nos ocupa, las historias en plural de la fotografía. Como bien saben, el Simposio Internacional de Historia del Arte de la Universidad de los Andes es uno de nuestros grandes logros y aciertos como departamento. Me atrevo a afirmar lo anterior porque estoy convencido de que las 10 versiones del simposio no solo han puesto en escena nuestras aspiraciones por consolidar con rigor académico un área del conocimiento humanístico de poca tradición en el contexto local, sino porque han aportado a la historia del arte como disciplina en un marco global. Año tras año, tenemos la fortuna de contar con un espacio de contacto entre académicos y especialistas de todo el mundo, un espacio en el que ponemos en órbita nuestras principales preocupaciones y reflexiones para abordarlas de manera conjunta y para, como nos gusta decir con frecuencia, pensar y hacer historia del arte desde Latinoamérica. Estoy seguro de que el 11º Simposio Internacional de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, que lleva como título Otras historias de la fotografía, recoge lo dicho anteriormente. Imagino que inquietar el carácter singular del relato histórico, acercarnos a la fotografía y su historia desde la multiplicidad de voces, de perspectivas, reconocer la pluralidad de los centros de enunciación y desplazar los relatos hegemónicos serán algunos de los retos a los que nos enfrentaremos en estos días. Ya Juanita nos contará las temáticas de las mesas. Por ahora celebro ver en el programa tanta variedad de temas y aproximaciones. Los invito entonces a aprovechar al máximo el programa del simposio y a participar activamente de cada una de las mesas. Espero que durante este tiempo sientan la universidad como su casa y esperemos que Bogotá nos sorprenda con días soleados, algo para los que no conocen la ciudad que es muy poco usual. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a nuestra universidad. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a el simposio. En verdad para mí es un honor que hayamos podido encontrarnos todos acá en Bogotá. Y me parece difícil de creer que esto está pasando en este momento. Antes de decir unas palabras relacionadas al tema que nos convoca, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a toda la gente que trabajó en hacer este evento posible, a Alejandra Cruz, que acaba de salir, que sin ella no hubiéramos podido hacer prácticamente nada. María Camila Páez, nuestra estudiante monitora, que también me ha dado una mano enorme en hacer esto posible, a Janet Reyes del Departamento de Historia del Arte, al gran equipo de comunicaciones, a Germán Castañeda, que nos ha estado acompañando en todo esto, María Alejandra Castro y Luis Antonio Silva, millones de gracias, al equipo administrativo de la universidad, Ana Malaver, Zair García, Mónica Uribe, a nuestro vicedecano Ronti Torres y a la decana Andrea Lozano por apoyarnos. Y por supuesto, pues no puedo dejar de agradecer a mis colegas, a los profesores del Departamento de Historia del Arte,
que me han apoyado en todo este proceso de organización, en especial infinitas gracias a Ana María y a Betsy por ser parte del comité de selección de las ponencias, a Verónica y a María Clara por su generosidad en compartir conmigo fondos de unas becas que ellas se habían ganado para hacer esto posible. A Darío, por supuesto, por el apoyo, pero realmente pues a todos los colegas que han estado a mi lado en este momento. Y finalmente, pues a los ponentes, por supuesto, que nos acompañan hoy y pues a este generoso público que nos acompaña tanto virtual como presencialmente. Decíamos en la convocatoria de este simposio que la historia de la fotografía ha estado principalmente narrada desde los centros académicos y artísticos del norte global, particularmente desde Estados Unidos y Europa, y que sin embargo en los últimos años se ha empezado a ver un giro en esa narrativa. Recientemente hemos visto la aparición de nuevas publicaciones y eventos que nos han invitado a pensar la historia de la fotografía desde perspectivas más incluyentes que necesariamente cambian nuestra percepción del medio y del mundo. Las ponencias de estos 2 días se unen a estas nuevas voces y responden a preguntas como ¿qué tipo de repercusiones tuvo la llegada de la fotografía a lugares por fuera de los centros hegemónicos? ¿Cómo ha sido entendido y apropiado este medio dentro de espacios de circulación en el sur global? ¿Cómo ha sido entendido y apropiado el medio qué sucede cuando ampliamos tanto geográfica como conceptualmente los puntos de vista históricos? ¿Cómo dialogan prácticas contemporáneas con el legado colonial ampliamente documentado a través de la fotografía? ¿Y cómo ha forjado la historia de la fotografía nociones de raza, género, clase y etnia? Todos estos temas se tocarán en las ponencias que vienen a continuación. No tengo dudas de que este evento se suma a estas nuevas voces que hacen un llamado por pensar la historia de la fotografía desde nuevas perspectivas históricas, teóricas y materiales. Entonces, con estas palabras, pues invito a Ana María Franco, la moderadora de nuestro primer panel, para presentar a los panelistas. Bueno, pues hola otra vez. Entonces, ahora vamos a introducir el primer panel, Mujeres en la Fotografía, en el que vamos a tener 3 ponencias que exploran ese problema de la identidad del sujeto femenino en la fotografía a lo largo del siglo XX en particular. Y vamos a empezar con la ponencia de Clara Reed, y voy a leerles la introducción, la biografía que nos envía Clara en el idioma en el que ella lo envió, que es en inglés. La ponencia de Clara se titula The Disappearing Act, Traces of Identity in the Photographs of Ana Mendieta and María Magdalena Campos Pons. Clara Reed is a first-year master's student at the Institute of Fine Arts in Manhattan. She graduated magna cum laude with a BFA in photography and imaging and a BA with high honors in art history from New York University with a minor in Hellenic studies. Her research pertains to performativity and contemporary female artists who create work that draws from the art canon and narratives of the past in an effort to contextualize the present. She has also done research on gender within the ancient world, studying the female presence in the wall paintings of Aphrodite, queens of ancient Egypt, and patriarchal representations of the Amazon Maki. So Clara está acá? So come on, Clara. Good morning, everyone. Thank you so much for having me. It is an honor to be here. My name is Clara Jean Reed, and I'm a graduate student and working artist in New York City. Today, I'm going to be discussing 2 Cuban artists, Ana Mendieta and Maria Magdalena Campos Pons, focusing specifically on their self-portraiture photography. The title of my paper is The Disappearing Act, Traces of Identity in the Photographs of Ana Mendieta and Maria Magdalena Campos Pons.
Throughout my studies, I have always been very interested in self-portraiture by women and how there is this fraught relationship between presence and absence and what it means to visualize it. So in my own work as an artist, I primarily work in self-portraiture and use my own body as a field of inquiry to dismantle, manipulate, and disguise. And that is why I'm drawn to work like Mendieta and Campos Pons. By attempting to understand their practices, it informs my own. So I wanted to start off this presentation with this quote from Jean Baudrillard. The act of disappearing is often an intense one. This quote from French theorist is from the French theorist's book titled Why Hasn't Everything Already Disappeared?, where he explores the limits and threats of disappearance within humanity. Baudrillard makes an important distinction between disappearance and extinction, the latter conforming to the laws of nature, whereas the former has transcended beyond the limits of reality, suggesting perhaps that there is even an art to disappearance. Disappearance is a prevalent theme in second wave feminist art. When women were showing a desire to portray an inherently female consciousness that was divorced from the masculine principles that defined the art world. It was first the tragic fate of any brilliant woman whose name was erased by a history of misogyny and neglect. But the strategy was reclaimed by artists like the Guerrilla Girls, as anonymity gave women the freedom of expression under a safe disguise that wasn't jeopardized by the gaze of condemnatory men. Themes of disappearance have been heavily discussed by scholars in regards to the work of well-known artist Ana Mendieta, but they also apply to the photographs of a lesser-known artist, Maria Magdalena Campos Pons. Both artists utilize self-portraiture to document the traces a body leaves, prompting audiences to confront this social threat of disappearance and displacement. Both artists are extremely multidisciplinary in their practices. They've both experimented in fields of sculpture, videography, installation, performance, photography, all under this umbrella of identity politics. And in my paper, I position Mendieta and Campos Pons' work in the between presence and absence, between performance and photography, between ocean and land. And the crux of this discussion centers on photographs by Mendieta and Campos Pons that focus on this theme of anonymity and disappearance in order to investigate the iconography of absence and where the artist resides as a result. These 4 works I will discuss show how easy it is to mark your presence in the world, and yet how easy it is to erase its existence. Both artists were born at pivotal times in Cuban history. Mendieta was born in Havana, Cuba in 1948 as Fidel Castro came to power, and Campos Pons was born a decade later in 1959, the year of triumph for the Cuban Revolution. Both artists often use organic materials as symbols for their Cuban identity, like sugar, blood, shells, etc. For example, Campos Pons, in one of her earlier installation pieces, utilizes sugar as a weapon, ominizing it for trauma and its paradoxical nature of being sweet in taste, but bitter in the historical context of the Atlantic slave trade in the Caribbean. Since both artists' work is so focused on identity and its limitations, their Caribbean heritage is a central theme to their work. Caribbean art is a constantly evolving genre, just like its geographical location. It is always changing because it deals with numerous heterogeneous encounters. Some have called it a culture of fragments, different pieces from around the world set at a crossroads. Cultural anthropologist James Clifford suggests that instead of looking at cultures that are constructed of fragments, like the Caribbean, we should instead look at them like Aimé Césaire, the Martinique poet and politician, suggested, who reimagined them as a culture of inventive processes. The ecosystem of the Caribbean is like a mosaic, a hybrid of numerous cultural spaces filled with diasporic histories and fragmented memories. Mendieta and Campos Pons' work reflects this as it exists within a web of references and contexts, from feminist art to Cuban history to Santeria rituals to Yoruban beliefs to postmodern representations. So the first piece I'm going to talk about with you today is titled Eleveta by Campos Pons. It is a visual representation of this fragmentation. It's a massive grid-style composition made of Polaroids that blurs the lines between painting, photography, collage, and sculpture. The image presents itself like a puzzle, with smaller individual photos stitched together to create one large composition. The grid becomes a perfect metaphor for Caribbean identity, as spirituality meets technology in a hybridization of cultural spaces, uniting these fragments of selfhood into something that can palpate reality. In Eleveta, she has situated herself within a fragmented landscape.
that only in the sum of its parts does it become whole. Her body hangs suspended from the top of the frame at the left-hand side, as if she's preparing to swim across the expansive blue background that dominates the composition. Her long hair extensions reach abstractedly across the multiple frames, resembling the roots of a tree that seem to grow with ease from the base of her head. And perhaps this resemblance to tree roots is an intentional evocation of the artist, to challenge the sense of uprooting she feels in the active displacement of her culture. It is an aesthetically beautiful composition that looks like a watercolor painting of the ocean, with Campos Pons' body floating at peace despite its unpredictable waves. Like Campos Pons' hair that creates a residual trace of presence in Eleveta, Mendieta does this in body tracks with her hands and a bucket of blood. It was a performance in Origin where she dipped her arms into a big bucket of animal blood and streaked them across the canvas. The images that document this performance that you can see on the screen are incredibly striking. They show Mendieta in a pose reminiscent of worship and prayer. She's shown on her knees, arms outstretched into surrender to something physically higher than herself and perhaps spiritually higher than herself on the ground. This pose has been connected to Santeria practitioners in Cuba and Yoruba dance traditions. In this pose, she uses her body as a paintbrush, reclaiming it as a medium of execution for herself alone and not a source of male objectification, like it has historically been used in the history of art. Beyond reclaiming agency, what does it mean to photograph your own body, even the trace of it? For Mendieta, it becomes a critique on the act of othering, the disenfranchising of bodies that don't hold the power. The piece is not just political, but personal too. It shows a deep contemplation of the body and its spirit. Mendieta makes this spirit tangible through her use of blood that acts as a binding force between her body and the concrete world. In an interview, Campos Pons once said, quote, "The construction of identity is such a complex layer rooted with so many implications, and I believe that my attempt with that was to open the conversation to that by saying that identity could be a tragedy," end quote. I personally really love this quote because I feel like identity politics and the word identity is becoming a little oversaturated in the art world and in society in general. And I love Campos Pons' suggestion that our use of labels and categorization of identity could result in tragedy. And it leads perfectly into our next image of discussion that is titled just that. When I am not here, Historia, identity could be a tragedy. This piece is a poignant while eerie example of the traces that bodies leave. The work is composed of 6 Polaroids arranged in 2 rows of 3, with each frame progressively getting more and more overexposed, inhibiting the ability to see the subject as she appears to fade away into the background, until only the faintest resemblance of a silhouette remains. It's also hard to see in these images, but across her chest, she's written in spoiled milk, identity could be a tragedy. Campos Pons uses herself to confront the audience, staring with her body into the camera and into us, challenging this threat of social disappearance. Her eyes, however, remain closed, creating an interesting parallel as the work progresses, and the viewer ceases to be able to see her, and she ceases to be able to see us. In this piece, the body becomes the object of other people's perceptions of her, and the subject of her own otherness, as defined by outsiders of her culture. It renders Campos Pons as something ethereal, as her existence, even in photographic evidence, is not proved, and the audience is not reassured that her presence was ever there to begin with. Mendieta and Campos Pons open a space for a dialogue in relation to their Black Atlantic identities, and have become mutually exclusive with displacement and otherness. These works show the artist visually marking their trace for audiences to witness and remember, an endeavor to validate existence and transcend the limitations of identity. This can best be represented in a poem by Mendieta. It reads, "Pain of Cuba, body I am, my orphanhood I live. In Cuba, when you die, the earth that covers us speaks. But here, covered by the earth whose prisoner I am, I feel death palpitating underneath the earth. And so, as my whole body is filled with want of Cuba, I go on to make my work upon the earth. To go on is victory." Throughout this presentation and in my paper, I consistently use words like transcend, ephemera, liminality, and they all are very charged with this inherently poetic narrative because their immateriality allows this space for subjectivity that's stripped of any
strict classification of meaning. Mendietta's Silhouetta series is perhaps the best example of this in its documentation of ephemera. The outline of a woman's body is imprinted into the sand on the shore of a beach in Oaxaca, Mexico. The figure's hands are outstretched in a surrendering pose reminiscent of the devotee in body tracks. She uses the impression of the body in the sand as a vessel for water. Red pigment is used in harmony with the sand to track the water's waves as it moves in and out of the body impression she has made. The moment photographed here is where the water has immediately left the body and the red pigment is splattered across the sand, almost like blood exsanguinating from its original source. We can pose the same question that we did towards Campos Pons's Identity Could Be a Tragedy. What appears as a result of photographing the absence or disappearance of a body? The Silhouetta points just as much to her presence as it does to her absence, suggesting that perhaps she exists somewhere between the two. All four of the works that have been discussed thus far can theoretically be categorized as self-portraits, an artistic attempt to capture authenticity of individual identity. In photography, though, we traditionally find self-portraits as photographs of the photographer's own body. Mendieta and Campos Pons expand that definition to mean less documentation and more representation with their intensely mediated visual imagery of the self. Mendieta once said, "I am between two cultures." And this position of being stuck between something comes with heavy connotations of failure, an inability to come full circle and return home. This can be attributed to a personal history of displacement and exile that makes their work so heavily themed in disappearance. But as seen in their very body-oriented work, it also speaks to a disconnect within the body and mind. Their bodies are located in limbo, and their art serves as an anchor, an attempt to bind oneself to the natural world. By artistically claiming territory that is solely their own, whether by creating an imagined ethereal landscape like Campos Pons in a studio, or Mendieta using her body to connect to the earth, they are able to assuage their exile. They promote the idea that by losing yourself, you are able to find yourself, as they renegotiate identity in communication with nature and create a home in this interpolated space of the between. For Mendieta and Campos Pons, absence becomes a tool to communicate potential. Thank you. Thank you, Clara. That was right on time. Bueno, y ahora tenemos a nuestra segunda invitada, que es Lucía Lima, de la Universidad de Sao Paulo. Su ponencia se titula La experiencia de la modernidad para las mujeres inmigrantes en la fotografía 1900 a 1950. Lucía Lima es licenciada en Letras por la Universidad de Sao Paulo con calificación en Lingüística y estudiante de maestría en el programa Interunidades en Estética e Historia del Arte de la misma institución, realizando la investigación Hildegard Rosenthal y la experiencia de la modernidad para mujeres fotógrafas en Brasil en los años 1990, 1900 tal vez 1940. Es becaria CAPES y miembro del grupo de investigación Género, Arte, Artefactos e Imágenes del CNPq. Bienvenida, Lucía. Olá, buenos días. Quería empezar agradeciendo la oportunidad de compartir mi investigación y también disculparme por mi portuñol, pero sí me pareció importante intentar el español, dado mi identidad latinoamericana y la ciudad que nos acoge hoy, Bogotá. Quiero cumprimentar a mis colegas y expresar mi felicidad de discutir con investigadoras mujeres sobre fotógrafas mujeres
algo un poco frecuente en congresos y espacios académicos, lamentablemente. Mi investigación de maestría, que aún en curso, está vinculada al programa Interunidades en Estética e Historia del Arte del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo y se enfoca en la producción de la fotógrafa alemana Hildegard Rosenthal, que vivió y trabajó en São Paulo en la década de los 40. Desde su trayectoria y de sus fotografías, mi trabajo busca reflexionar sobre la experiencia de modernidad para las mujeres en el contexto de mediados del siglo XX. Rosenthal es un caso práctico que nos permite pensar sobre la labor de las mujeres en la fotografía en ese entonces, tanto por su trayectoria desde Europa para América Latina, cuanto por sus fotografías y los contextos en que fueron circuladas y posteriormente reconocidas en el universo de que lo podemos llamar a grandes rasgos de fotografía moderna. Gracias. Bueno, muchos de los aspectos que planteo acá están presentes en el artículo que he escrito en colaboración con mi asesora académica, la profesora doctora Eloise Costa, para la exhibición que trajo una fotografía para ustedes, Modernas, la ciudad vista por ellas, que fue organizada por el Museo Judaico en São Paulo, en cual tratamos justamente sobre estos desplazamientos de mujeres en la fotografía. Desde la investigación realizada para ese artículo, hemos percibido que son varias las mujeres que dejaron sus países de origen en Europa y han contribuido para la producción fotográfica en las Américas. Recompilamos las trayectorias de 5 fotógrafas, Florence Henry, Germane Cru, Berenice Abbott, Lisette Model y Anne-Marie Heinrich. Y hoy pretendo conectar algunas cuestiones planteadas en ese artículo con mi objeto de investigación, Hildegard Rosenthal. Es decir, mi objetivo es demostrar que estas trayectorias no fueron tan aisladas y conectar puntos en común en su formación y en los desplazamientos que ellas hicieron a fin de entender un movimiento global de mujeres en este periodo. El punto de partida metodológico de este trabajo es la crítica feminista en la historia del arte, que surge en mediados de los 70 y se propone, como define acá la teórica Griselda Pollock, como un proyecto doble. Por un lado, el rescate de las trayectorias y trabajos de mujeres artistas borrados por la narrativa hegemónica de la historia del arte, y por otro, la revisión y la divergencia sobre las características que determinan el canon. Hildegard Rosenthal no ha llegado a sufrir una supresión como tal, ya que es reconocida como la pionera del fotoperiodismo en Brasil. Pero mi planteamiento es sobre las calidades, las denominaciones e enfoques que se hicieron sobre su obra para que se adaptara a lo que lo podemos ubicar como una narrativa hegemónica de la fotografía moderna. Lo mismo pasa con otras fotógrafas que voy a mencionar hoy. Entonces, la cuestión aquí es más sobre cómo la especificidad de sus trayectorias no fueron enmarcadas en la historia de la fotografía. Bueno, algunos datos sobre Hildegard Rosenthal para que vosotros la conozcan. Su nombre de nacimiento era Hildegard Baum y vivió en Frankfurt, Alemania, hasta su juventud. Inicialmente estudió pedagogía y trabajaba como niñera cuando desarrolló un interés por la fotografía. En el inicio de la década de 30, Hildegard estudia técnicas de laboratorio en París y enseguida regresa a Frankfurt, donde aprende con Paul Wolff, un gran nombre de la conocida nueva visión alemana. Hildegard emigra para Brasil en 1937 para encontrar su novio, Walter Rosenthal, que por ser judío ya estaba en Brasil. Ella, que no era de origen judía, se quedó más tiempo en Alemania para terminar sus estudios. Con su formación profesional en fotografía y también con el apoyo de una carta de referencia destinada al artista Lazar Segal, llega a Brasil y logra introducirse rápidamente al mercado, trabajando inicialmente en un estudio fotográfico y enseguida como fotoperiodista para algunos de los principales medios de comunicación del país. Esto es hecho. Bueno, el mismo tipo de movimiento realizado por Hildegard Baum
También se puede ser observado en las biografías de otras diversas fotógrafas que tuvieron sus formaciones técnicas en Europa en las primeras décadas del siglo XX y enseguida emigraron para las Américas, donde han contribuido inmensamente en las escenas locales de la fotografía. Cito algunas como Germaine Cruz, Lotte Jacobi, Lisette Model, Anne-Marie Heinisch, Berenice Abbott, que estudió en Europa, Trude Fleshman, Florence Henry, Bing Greatstern y otras. Tras un periodo inicial de formación en Europa, el ascenso del régimen nazi en Alemania marcó la trayectoria de estas mujeres, no solo por la persecución a las de origen judía, sino también por la escasez de material fotográfico y de oportunidades de trabajo. Estas mujeres formaron parte entonces de un flujo de expatriados que abandonaron sus países de origen o de trabajo y viajaron a América para rehacer sus vidas. Les traigo estos movimientos organizados en una línea del tiempo, que fue la metodología que encontré para organizar algunos hitos en las trayectorias de las fotógrafas en estos años, en relación a la propia trayectoria de Rosenthal, que se marca arriba. Lo que se nota con esta sistematización es que existe un intenso flujo global de mujeres que salieron de Europa llevando consigo una labor que les valdría la integración en sus comunidades de destino. Anne-Marie Heinisch, por ejemplo, fundó uno de los primeros estudios de Buenos Aires dirigidos por una mujer y tuvo una larga trayectoria de retratos en la fotografía porteña. Lisette Model, otra fotógrafa que salió de Europa en los años 30, formó parte de un importante movimiento de valorización de la fotografía callejera en Estados Unidos, por citar solo dos ejemplos de esta integración. Sobre el contexto de formación de Hildegard, el primer aspecto relevante es precisamente el momento de gran transformación de la producción fotográfica en el periodo de entreguerras en Europa. El surgimiento de las cámaras pequeñas y la evolución de la prensa ilustrada son puntos centrales para comprender ese cambio. Dotadas de sus Leicas o Rolleiflex, estas jóvenes de clase media tienen no solamente una posibilidad laboral, sino también una satisfacción artística que las sostiene, como menciona en francés, esa publicidad de la prensa francesa en 1937, que anuncia un curso de fotografía volcado para mujeres en la Escuela Public Phot. Son también jóvenes que gozan de un mayor grado de independencia proveniente de una serie de transformaciones sociales que reubican el rol y la imagen de la mujer moderna. Son relevantes acá también las alianzas en las cuales mujeres que ya habían conquistado espacios en el mercado de trabajo de la fotografía comparten su conocimiento y crean oportunidad para otras colegas. Algunas de ellas incluso colaboraron entre sí, como Roger André, Ilse Bing y Florence Henry, que han compartido un estudio en París y también dado clases o sido mentoras de otras fotógrafas como Lisette Model y Giselle Frank. Claro que es importante considerar que en una sociedad marcada por la división sexual del trabajo, las oportunidades profesionales que estamos hablando se dan inicialmente de manera restrita, en labores de retoque, coloración en el laboratorio. Sin embargo, con el crecimiento de las demandas provenientes de la prensa ilustrada, también surge oportunidad para las mujeres en el fotoperiodismo. Teniendo en cuenta la prensa, otro punto relevante sobre el contexto de producción de Hildegard Rosenthal y otras fotógrafas es la publicación de su fotografía en las revistas ilustradas. Cuando hablamos del fotoperiodismo en este periodo, es importante darse cuenta de las especificidades de estas publicaciones. Aquí les traigo una de estas revistas brasileñas, el suplemento de fotografado del periódico O Estado de São Paulo. Y elegí esta publicación porque ejemplifica bien esta forma y fue donde pude localizar el mayor número de imágenes de Rosenthal que fueron publicadas en ediciones de 1940, 41 y 42. Estos tres formatos en segmentos destinados al público femenino, así como fotoreportajes y fotonovelas. Y son tres formatos típicos de este tipo de publicación que se convirtió en el principal soporte de fotografías en la primera mitad del siglo XX y que también se encuentra en diversas revistas de todo el mundo como V, Life y otras.
A partir de este relevamiento que fiz, fue posible percibir que los formatos de publicación tuvieron una profunda influencia en la producción de Hildegard, que trabajaba con sus fotografías en collages o dispuestas en las páginas a modo de tutoriales, como vemos acá, algo que orienta individualmente la producción de las imágenes. Mi primer contacto con su fotografía fue en la colección del Instituto Moreira Salles, que custodia su obra desde 1990. Así que encontrar las imágenes de Hildegard en páginas como esa El Mundo de Eva, esta de la derecha, por ejemplo, en que las fotografías de Hildegard muestran las etapas de una receta de crema blanqueadora, me dio elementos para entender la producción fotográfica volcada para satisfacer las demandas específicas de la publicación. Estos contenidos e imágenes dirigidos a las mujeres pueden considerarse un nicho para las fotógrafas. Y también muestran que su trabajo se basaba en los recursos materiales que disponían, incluido el uso de su propia imagen. Esta acá es Hildegard. Estos son elementos importantes para entender cómo se desarrolló el oficio de la fotografía para las mujeres y ubicar las fotografías no de manera aislada, pero sí en contexto de la publicación, también es crucial para comprender mejor el labor de una fotógrafa que trabajó para la prensa. Bueno, concluyendo, el intento de entrelazar estas trayectorias es presentar un panorama de la formación, el desplazamiento y la actividad profesional de las mujeres fotógrafas en la primera mitad del siglo XX. Aquí tienen retratos de algunas de ellas, autorretratos. Aunque existen varios puntos de conexión, es importante subrayar que esa experiencia no fue única y que, como las experiencias de ser mujer, no puede de modo alguno esencializarse ni generalizarse. Sin embargo, podemos constatar que estas mujeres comparten un contexto de formación en Europa, una ampliación de las posibilidades profesionales de la fotografía resultante de la transformación de la prensa ilustrada. Y estos vínculos y puntos en común en sus biografías nos hacen conscientes de algunas diferencias de la experiencia de la fotografía, ya que esas oportunidades y espacios estaban profundamente marcados por las expectativas de género. Hildegard Rosenthal, que produjo numerosos trabajos en el contexto del fotoperiodismo brasileño en la década de los 40, solo vio su obra reconocida e integrada en la historia de la fotografía brasileña en 1974, cuando el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo ha rescatado su trabajo y fue realizada su primera exposición individual. A partir de esta descoberta, ganó su apodo de pionera del fotoperiodismo, que le otorga un lugar en esa narrativa, aunque sabemos que otras mujeres se abrieron camino en la profesión antes de ella. La narrativa de la singularidad, tan a menudo aplicada a la trayectoria de las mujeres en las artes, también está marcada por la diferenciación de género, distinguiéndola de la norma, que es un hombre genio artista moderno. Bueno, con eso concluyo mis aportaciones. Yo voy a dejar mis referencias, si alguno puedo compartir a los interesados después. Bueno, y ahora tendremos la última ponencia de este primer panel, que será virtual y va a estar a cargo de Santasil Malik. Su ponencia se titula Vultures Can Speak, Photographs of the 1946 Communal Riots in Calcutta. Santasil Malik is a PhD student in media studies at the University of Western Ontario. His research interest concerned documentary media in conversation with histories of political violence in India and South Asia. He has written on the documentary form across popular platforms and academic journals. As a practitioner, he works with alternative documentary processes and video art to explore his field of research. Creo que ya tenemos aquí a Santasil. So welcome, Santasil. Have the floor. Thank you so much. Thank you so much for facilitating the online space for me. I hope I'm like audible in that space. So I just
Am I audible? Yeah. Hello. Am I audible? Okay, okay. Yeah. Yes, we can hear you. Yeah. Sorry. So yeah, I'll just go straight into the paper, which is around Margaret Bourke-White's photograph of Calcutta, from where I belong, and a particular photograph during the communal riots in 1946 that she took, which I was thinking of reading in a decolonial manner. So I read it now. 2 hours after the German troops and the SS administration fled the Buchenwald concentration camp, General George Patton and his troops discovered the horrendous conditions of the survivors. Accompanying the troops, Margaret Bourke-White captured the iconic "Living Dead at Buchenwald" photograph of famished individuals standing behind a wired barricade. Her images from the event are saturated with conventional journalistic acuity, closing in on the precarity of bare life and the discourse of redemption by the Allied forces. In her 1963 autobiography, Portrait of Myself, Bourke-White wrote how she photographed the living skeletons who would die the next day because they had to wait too long for deliverance. It is well recorded across primary and secondary sources how this experience profoundly changed Bourke-White as a professional photographer, leading to the publication of the book Dear Fatherland, Rest Quietly. A few months after the end of the Second World War in March 1946, she extensively traveled across India, capturing dignitaries amid the turbulent momentum leading to the transference of British colonial power and the partition of the Indian subcontinent. In August, the All India Muslim League announced direct action in demand for a separate Muslim majority state after the British exit from India. It was followed by large-scale Hindu-Muslim riots, causing thousands of deaths, sprawling the streets of Calcutta in the Bengal province. Now, when Margaret Bourke-White heard this news, she immediately flew to the city of Calcutta to follow the aftermaths of the riots. While the Associated Press AP photographer Max Desford was the first to capture the aftermath, the agency did not permit the publication of the horrific scenes. Bourke-White, as her biographer Vicky Goldberg writes, asked Desford to tell her where to find the most carnage, and she immediately went to shoot for a 2-page spread in Life magazine, encountering bodies reduced to bones, preyed upon by vultures that crowded the streets of Calcutta. Her story, Vultures of Calcutta, appeared in 9th September 1946 issue of Life. Bourke-White later wrote how the scenes reminded her of the Buchenwald camp. Though she found similarities in the context of racial and religious prejudices, the photographs index different semantics of the dead and the dying. I am interested in the transmogrification of the skeletal figure over the passage from Buchenwald to Calcutta, from the near dead seeking redemption to the dead beyond recognition. Margaret Bourke-White's photographs traversed a peculiar trajectory that requires interrogation beyond the similarity of horrific situations. Unlike the victim-perpetrator situation in Buchenwald, the riots in Calcutta did not provide any measurable identifiers for the lifeless bodies. The accompanying essay on life, which is the essay which you see on the screen, describes the scene as a result of the quote-unquote bloody religious riots between Hindus and Muslims to gain control over the country's future. But it does not mention the implicit role of the British colonial government in actuating the grounds for partition and communal conflicts. Indeed, the presence of the colonial regime appears completely redacted to a tribalistic struggle for power between two sectarian groups. Sharon Slivinsky locates a similar spectatorial blind in the context of the Rwandan massacre, where the colonialist foundations of violence appeared flattened to ethnic conflicts between the Tutsis and the Hutus. So I was thinking, what does it mean, after all, to revisit this archive in a manner to critique the coloniality of the French? In this presentation, I undertake an exercise in decolonizing the archive, of thinking about potential histories beyond the givenness of the photographs. An effort in doing so shall seek to locate the illusion of imperial authority in their figuration. In my reading of the Vultures of Calcutta, I seek to undermine the pure facticity of the images towards counterintuitive meaning-making. Ariela Azule talks about the project of refusing the archive by interpreting images with scissors, ink, and tapes. She proposes experimenting with images in ways that undermine the sanctity of the archival regime. In her book, Unlearning Imperialism, she thinks about the shutter as a proto-imperialist technology preceding the invention of the camera as a historical event. The imperialist logic of the shutter separates the past from the present, the people from their land, or culture from their roots.
And it is imperative to read photographs not simply as units of indexical singularity, but as technologically mediated events. In the series Vultures of Calcutta, the rhetorical weight of vultures surpasses the represented content in the photographs. In the Life magazine's two-page spread, the iconic image of vultures feasting on corpses is accompanied by a close-up shot of them perching on the wall and quote-unquote leisurely digesting the flesh of unburied dead. Another tightly framed image features showing a group of people covering their nose against the stench of decaying bodies, which is the image here. The biblical tropes of pestilence, death, and doom are never far from apparent in Bork-White's fixation on the symbolically loaded aviary beings. But what is more important to observe is how this element of her reportage calcified into an optics. One particular image in Bork-White's Life magazine shows a hand jutting out from a body, waiting for cremation. Amid the rubble of death, it almost arches perpendicularly with a shred of flesh hanging from the palm. It is perhaps not by accident that the outline of this hand traces the shape of a bird's neck. For the sake of making it clear to myself, I edited this image to the extreme, intensifying the contrast and shadows to bring out the silhouette more prominently. And there it was. But undergoing the process also reminded me of the 18th century ukiyo-e artist Utagawa Hiroshike's series of instructive paintings for shadow mimicking. One particular image shows how to replicate a bird perched atop a branch, where the character's folded hands imprints the bird's beak on the shoji or the shadow screen. This exercise in distilling the layered semanticity of the image through silhouetting works in the order of interpreting against the archival grain. Such tangential but viscerally proximate interrelations work in the order of making visible with a creative leap. Margaret Bork-White's narrative and photographic focus centering the vultures accuse a critically reflexive meaning when one situates it alongside the anecdotal reference of Lord Vulture. Sir Robert Clive, who established the foundations of the British East India Company's rule in the Bengal province in India, is famously known for the mass murders and unprecedented extraction of resources that caused the 1769 Bengal famine, claiming 3 million deaths. Also named as the Madras Tyrant, when he took his life, Samuel Johnson wrote that Robert Clive had quote-unquote, acquired his fortune by such crimes that the consciousness of them impelled him to cut his own throat. Now, William Dalrymple also notes how a satire which was published in London after the death of Lord Clive called him, quote-unquote, Lord Vulture, picking the bones of the Indian dead. Now, this subtextual reference around Robert Clive saturate Margaret Bork-White's images with a critical density. It binds the photographs of communal riots preceding the partition of the subcontinent to the foundational moment of the British East India Company's settlement in India. Reading Bork-White's images of Calcutta's communal riots through these subtextual references reshapes the significatory contours of vultures. It generates a counter-historiographic stream locating British colonial presence in the figure of the vultures. Here, I'm interested in the work of assembling disparate associative texts that create alternative placeholders for reading the archive. By playing with the symbolic values, imaginative indices, anecdotal references, and the descriptive language accompanying the photographs, my cross-referential method processes images across the premises of disciplinarity and archival categories. A texture of relationality emerges in this textual accumulation, a phrase Catherine McKettrick uses to denote the gathering of various creative items and narratives. She refers to the aesthetics of Black miscellanea, which experiments with overlapping and conflictual texts towards levers of clarity. McKettrick's postulation stems from her book-length experiment, Dear Science and Other Stories, where she expounds how Black decolonial methodologies work across texts, disciplines, histories, and genres to unsettle insular racial logics. They amount to a politics of opacity that is not simply about claiming unintelligibility or obscurity, but a composition of prompts working to racist and settler colonial narrative economies. Opacity, in the sense Edward Glissant conceptualizes it, therefore unfolds as lessons to navigate stories without reproducing consumable details, data, and descriptions steeped in racial violence. Now, returning to the imperialist logic of shutter that mentioned by Ariel Azule, this process of textual accumulation, which I was trying to do, sabotages the regimentation of temporalities informing the archive. It not only underscores the illusion of colonial agency,
but also reveals how the images correspond to the adjacency of imperialist political conditions. Instead of reading the photographs in their semiotic contexts, the variability of heterogeneous associations questions the working of the archival regime. As a methodological note, I acknowledge the unfixity of my approach across different contexts as it deals with a very particular imagery of victimhood in Margaret Bourke-White's oeuvre. Piles of decomposing corpses, devoid of any trace of social or personal identity under a situation of communal conflicts, posits a peculiar challenge. The generality of victimhood subsumes the particularity of the situation and eclipses the structural condition beyond the frame. It becomes impossible to engage in community-oriented reparative engagement with the archive. In her book, Archiving the Unspeakable, Michelle Caswell studies the photographic archives of the Cambodian genocide in the Tuol Sleng Museum, particularly the mugshots of Khmer Rouge victims taken before they were executed. She observes how a community of records emerges as archivists, relatives of victims and survivors, and creative practitioners interactively repurpose the batch of mugshots. All of those who display, preserve, look at, or tell stories surrounding the records contribute to a voice that is probably the only alternative to the impossible whispers of the dead. While community participation might not yield the same results in the case of the vultures of Calcutta photographs due to the victim's unidentifiability, I remain inspired by Caswell's approach of looking at the archive as a site of multi-actor participatory intervention. In my reading of the images, I adopted a curatorial approach to foreground the traumatic persistence of colonial legacy of making the vultures speak what they stand for. In the present-day context of increasing communal violence under India's majoritarian rule and ensuing citizenship crisis, it is relevant to revisit the archives with the curatorial logic of discerning their narrative conditions. Instead of reading violence in the bodies of victims and survivors, one must develop methods to disclose the structural conditions of violence. Several contemporary practitioners in documentary photography are working with new languages, cognizing the history of political violence in post-colonial South Asia. Photographers like Soma Shankar Bose, whose project Where the Birds Never Sing deal with the Marichapi massacre following the liberation war of Bangladesh, inventively rescripts the archive by interplaying with fiction, speculative accounts, and personal memories and dreams. In the photo book's ending section, he stages a scene with an actor wearing a bird mask. The image is accompanied by a letter written by one rape survivor. So I had an interview with Bose, and that's what he told me about assembling this image that is staged and the letter of the survivor. He said that I thought of constructing something which will guide the viewer in thinking about the incident instead of thinking about the actual person who faced it. Here you are not violating the survivor's personal space, but creating a different space where you work through the same emotions. You feel the same connection without knowing the person. So here I observed that the bird figures as a mask that creates an interpretive distance between the traumatic situation and its narrative imaginary. Works like these mobilize archival materials through assembling and cross-referencing disparate materials. Such projects are less interested in representing political violence than the intent of developing reparative hermeneutics for addressing it. As Okui Enwezer reminds us in the foreword to Archive Fever, which is a curatorial project around archival uses in contemporary photography, so he says that the archives are not places of dusty drawers and piled up documents belonging to the past. They are active regulatory systems maintaining relations of power. And to read archival images decolonially, to think about other post-colonial or sort of potential histories, one can probably start by dislodging them from the archival regimes of knowledge production. Yeah. Thank you. And yeah, well, I'm done. Bueno, pues ya que hemos terminado este primer panel, invito a Clara y a Lucía si quieren pasar acá para que podamos conversar y pues tenemos ahí.
Sorry, am I supposed to say anything?
¿cómo se dice eso? No es una coincidencia que las fotografías de los inmigrantes en América Latina son muy conocidas, son nombres que circularon por el mercado de fotografía. Hablamos de hombres también en Brasil, Tomás Farcas, Peter Shire, muchos hombres que también son inmigrantes y que se formaron en Europa con esta visión de la fotografía moderna, ha traído este olhar para la fotografía para la América Latina, y esto todo para mí se construye un proyecto de modernidad. Entonces, cuando hablo de modernidad, estoy hablando de este contexto y también focando en la experiencia que para mí es distinta. Cuando hablamos de publicar, hacer las fotografías para tutoriales, para páginas específicas de mujeres o las condiciones materiales de las mujeres fotógrafas de los 40, hablamos de una experiencia que es enmarcada por el género. Una de las fotografías que estaban en mi presentación solo como ilustración son de mujeres enfrente al mercado municipal de São Paulo, que son mujeres trabajadoras y que también tienen una otra experiencia de la modernidad que estaba en curso. Imágenes de São Paulo, de Peter Shire, Tomás Farcas, como ya he hablado, circulaban como una realidad de São Paulo que muchas mujeres trabajadoras no vivían. Entonces, el concepto de experiencia es caro para mí, entender que cada grupo social ha vivido una experiencia de este proyecto que se ha traído de Europa y del norte para acá de manera distinta. No sé si conseguí hablar de la idea de modernidad. Es mi visión de modernidad, es de puntuar que es un proyecto de sociedad que Para Lucía, muy buena tu ponencia, me encantó. Una pregunta solamente desde lo metodológico. ¿Cómo inscribís el trabajo de Vivian Maier en estas fotógrafas cuando su obra fue conocida mucho después de su muerte? Entonces, ¿cómo lo vinculaste, siendo que al momento de la experiencia de esas otras fotógrafas, por citar, bueno, una muy conocida nuestra, Annemarie Henrich, o mismo Rosenthal, contemporáneamente en Brasil, el trabajo de Vivian Maier era absolutamente desconocido? Gracias por tu pregunta, porque yo tenía intención de hablar del reconocimiento, pero no tuve tiempo, entonces corté eso. El proceso de reconocimiento de Hildegard fue muy específico también. En 1974, el Museo de Arte Contemporáneo estaba inundándose de fotografías que estaban en el contexto de arte contemporáneo, de sus performances, de experimentaciones que estaban siendo feitas, haciendo con vídeo y fotografía. Entonces, el director del Museo de Arte Contemporáneo tiene una intención de reconstruir una historia para la fotografía, para que ella pudiese habitar el museo. Entonces, en un momento de legitimación de la fotografía por el Museo de Arte, de que habla mucho mi orientadora, asesora, acá, Luiz Costa, y que es muy específico, porque en 1974, cuando Hildegard tuvo su primera exposición individual, las fotografías que estaban en exposición son de la ciudad de São Paulo. Entonces, esta imagen de modernidad de la ciudad de São Paulo en transformación en los 40, era lo que les parecía importante destacar de su obra. Entonces, las fotografías que traigo hoy no son las fotografías que normalmente son reconocidas con el trabajo de Hildegard. Estos self-portraits o las fotografías de detalles de niños, del ambiente de casa, que es algo que también hablo en mi disertación de maestría, de los ambientes domésticos, que son los que habitaban las mujeres fotógrafas. Entonces, tienen una
necesidad de conectar su trabajo con la fotografía callejera, que es el proyecto de modernidad, la narrativa de la fotografía moderna seleccionado para elevar. Vivian Maier, por ejemplo, es una mujer que no ha trabajado con fotografía, no fue su labor, no fue su oficio, fotografó para sí, para su convivencia. Entonces, su resgate después de su producción, para mí, se casa también con una narrativa hegemónica que pretende formar la fotografía moderna con una fotografía callejera, una fotografía de los espacios en transformación de la ciudad. Entonces, el proceso de reconocimiento de Hildegard estaba muy vinculado en los 70 con este pasado moderno. Entonces, las fotografías que destaco en mi maestría son las diversas de esas, como yo he traído para usted las fotografías de mujeres, de todo. I have a question for Santasi, because I was wondering, I thought it was super interesting what you presented on, and I'm no expert in any way on this topic, but I was just thinking about and picking up on Clara's comment on identity and the importance of identity when we talk about art from Latin America or colonized regions, and also when we talk about women. I was just thinking about the identity of the photographer, of Margaret Burke White, as a woman and a foreigner taking these photographs. If you could just speak a little bit about that. Wow, yeah. Thank you so much for the question. Wait a second, because you're muted. So Mm, am I still muted? You're not. We're not listening to you. Okay. Oh, really? We're not hearing you. It's a problem with us, I think. Yeah. Okay, we'll try to figure out what to do because we cannot hear you. It's not muted. No, we're not hearing anything. It's They're trying to solve it. Can you speak now? hello. Can you hear me? No. Can you talk again? Yeah. It's It's not. Yeah. At some It's point not here. muted on my screen, so can you? Yeah. Hello. Mic check. 1 2 1 2. Yeah. It might be some problems. He's Hello. talking. Yeah. Está hablando. Hello. Sí. Hello. Can you speak again? Hello. Can you hear me? Hello. Can you hear me? No. Wow. You can hear. So the people. Nobody's here. Okay. Hello. Hello. Can you speak again? Hello. Can you hear me? Oh. I'm so sorry. I don't know why this is happening, but hello. Can hear the and it
is Can you speak not. again? We'll see. Hello, can you hear me? And, No, I'm going to suggest maybe if you just type your answer and I can read it out loud for everyone to hear. I'm so sorry about this. no, but, Oh, now we're hearing oh, you. really? Yes. Oh, wow. The moment I started typing, like suddenly the balls came over. Yeah, but thank you so much for the question. And the question of Margaret Bourke-White's identity navigating the space is of course tricky. Like I've also sort of tried looking at it when I was reading more about it. In her biography, apparently, there was another photographer called Sunil Jana, who was also photographing the riots along with Margaret Bourke-White at the same time. But he was affiliated to this communist sort of underground press, and he was photographing from a different purpose and for a different audience. So Margaret Bourke-White used to stay with Sunil Jana, and sometimes when Margaret Bourke-White said, "Okay, come on, let's go to that riot-stricken area," Jana would say, "No, I wouldn't go to that space because they would kill me because I'm from a different religion than the religion which is or whatever the situation is." So then Sunil Jana told, and which Margaret Bourke-White herself also sort of reflected on her identity, is the fact that it was much more easier for a white woman navigating the space. So the whiteness and the colonial conditions sort of, am I still lost? We lost you again. I don't know what's happening. Okay. Maybe I Can you try. speak again? No. No. Ah, that was so interesting. It's maybe I can type. Okay, we are hearing you. So keep on talking. Oh, okay. I'm audible again. Yeah. So apparently, when Margaret Bourke asked Sunil Jana to come with her, Jana declined, and then Margaret Bourke reflected on her positionality in the situation, and then wrote in her autobiography that it was much easier for a white woman to be navigating that space without a threat because the whiteness was also transposed on to her gender identity. Now, in terms of the image language that she chose, it's very difficult to pin any decision to her particular identity concerns because she was photographing for Life magazine, and there are like different levels of editorial decisions involved in the publication and dissemination of the photograph. So I don't know how that figured or how she was responding to this legacy of journalism that was happening in 1940s, 50s, 60s while straddling her identity. But yeah, like I haven't sort of particularly dealt into this question of identity, but this is the most I've come across when she has reflected on her identity as a white woman in on a soon-to-be post-colonial state suffering under communal violence. Yeah, so it might not be a definitive answer, but some thoughts that I had gathered while reading. Thank you for making me reflect on that. Thank you for your answer. And sorry about the technical issues. Lamentamos No. mucho estas dificultades técnicas. Tenemos un receso en este momento antes de nuestra segunda mesa de ponencias y todas muy invitados a un café y un snack aquí afuera. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros tres ponentes.